پہلے جب ٹائر آتے تھے پاکستان میں فیلکن تو وہ مختلف چینل سے آتے تھے. لوگ کچھ گئے دبئی گئے تو جناب انہوں نے کچھ ٹائر بک کر لیے تو اس کے بعد ٹائر پاکستان میں. اب پراپر چینل جے رشید اینڈ سنس کے تھرو یا پاکستان میں ٹائر اب آئیں گے اور شور ہے کہ اس کے ساتھ کوالٹی بھی اچھی کوالٹی میں اور اچھے ٹائر تو پہلے ہی جے رشید کی ایک روایت ہے. اسمگل ٹائر اگر لیتے ہیں آپ تو اس میں آپ کی جان اور مال دونوں کی حفاظت نہیں ہوتی کیونکہ وہ جس طرح وہ لے کے آتے ہیں اس میں خطرہ ہی خطرہ ہوتا ہے. فارنر نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے. پہلے تھائی کا آ رہا تھا, اب انہوں نے کہا کہ ہم نے جب سے وزٹ کیا تو پاکستان میں تھائی بھی آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جیپنیز جو ہے وہ بھی آئے گا کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جیپنیز جو ٹائر ہے وہ زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیم اس وقت پاکستان میں آئی ہوئی ہے فیلکن کی, انہوں نے کہاں کہاں وزٹ کیا؟ پہلے میں آپ کو انٹروڈکشن کراتا ہوں. اگر بھائی ایساسان ہیں, یہ جاپان سے آئے ہیں اور یہ کیسی ہیں, ٹھیک ہے. یہ جاپان سے فیلکن کی ٹیم آئی ہے. تو ان کا بیسکلی فیلکن کو پروموٹ کرنا اور فیلکن کے بارے میں پاکستانیوں کو بتانے کے لیے یہ خود آئے ہیں پاکستان. تو ان سے پوچھتے ہیں. So guys, how was your visit to Pakistan? First tell us that, and also could you please tell us about Falcon brand? Give us some introduction about Falcon and how you see it growing in Pakistan. Falcon brand is actually born in Japan in 1983, so that's about 42 years old. Falcon brand is still very young and youthful. All right. So actually, the philosophy of this tire brand is actually centered based on motorsports. All right. So this is where we actually developed the performance of the tire and applied it to our consumer tires. So we are especially very well in terms of the tire grip as well as the durability of the tire. جو فیلکن جو آ رہا ہے انڈونیشیا تھائی لینڈ والا, اس کی کوالٹی جو ہے جیپنیز والے کی کوالٹی کے برابر ہی ہے. اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے کیونکہ فیلکن جاپان کے کچھ سائزز آئیں گے جو میڈ ان جاپان ہوں گے, لیکن جو انڈونیشیا اور تھائی لینڈ والا بھی ہے وہ ایکولی گڈ ہے. How was your visit to Pakistan? You please tell us about your experience. You went to Faisalabad and all this time. How did you like Pakistan? My image for Pakistan is very, how to say, not developed country. There's a lot of the rough road or very the desert condition. But now my mind is totally changed. Especially the Lahore is very, how to say, sophisticated. The very modern city, I feel. Then the old cars also very the new car, a lot of SUVs. Yes. So that's why now I really feel in the future the Pakistan automotive industry is going better and better. Okay, I think I will say that the food is really surprising. I especially love the food for the aloo. All right. And it is spicy. That's what I like too. Especially also the roti that I actually have for the lunch. Right? Yes, correct. So actually these are some of the food that I like, and I especially like the mangoes here. I am actually very surprised that actually there are mangoes in Pakistan too. And regarding the roads condition in Pakistan, I am very surprised. The highways are very well built. All right, and it's actually much better than what I have expected. Yes, correct. So this is actually when we see that we have a potential, especially in Pakistan, for the UHP tire, ultra high performance tire. Can you tell us why have you chosen Jay Rashid as your partner in Pakistan? The last year that we met with the Tariq San in Singapore, then I really felt the Jay Rashid has a very good potential for as a distributor for Falcon Tire, because they are very good the passion for the tire business, and also that they know very well for I have less activity with the previous distributor, but this time I really felt that Jay Rashid has a very good potential for the future business with us, as a distributor. So that's why this time I really like to visit Pakistan and to see the market situation directly. Tariq and the family is truly a tire man
a family with 3 generations of history, all right? And I can see the huge passion that they have for the business. So there is rubber in their blood, all right? All right, okay. And also that is what we are looking for, and that's what we value in Sumitomo Rubber Industries, that we establish long-term business partners with our customers and consumers. So this is actually what we want, right? Yeah. चूज़ उन्होंने जे रशीद को इसलिए किया है क्योंकि वो देखते हैं कि जितना पैशन है हमारी फैमिली में, जिस तरह फैमिली स्ट्रक्चर है, हर बंदा टायरों से जुड़ा है, वो बल्कि उसने ये भी कहा कि इनके ब्लड के अंदर रबड़ है, क्योंकि हमारी 3rd जनरेशन काम करी, और ये हम सबको पता ही है कि जो वो पैशन देखते हैं और वो सारा जो देखते हैं कि एक पूरी फैमिली किस तरह इसको लेके चल रही है बिज़नेस को और लॉन्ग टर्म लेके जाएगी, ये मेन चीज़ होती है, ये लोग वो चीज़ देखते हैं. When would you like to visit us again? So actually now we were considering about the launch for the new product from Japan within this year. So we hope this year winter, if possible, I'd like to visit Pakistan again. Bring the new Japanese product. Pakistan is very beautiful. We will take you there as well. Very dynamic country. So actually, there's a lot of offerings that we can actually offer to this country in terms of our products. So there are more to come in future. Yeah. आज से 4 साल पहले तारिक साहब ने जो मुझे कहा वो बातें मुझे सच नज़र आ रही हैं कि पाकिस्तान में लोग जो हैं पाकिस्तान में आ रहे हैं, बिज़नेस लेके आ रहे हैं, चाहे वो जे रशीद एंड सन्स के रेफरेंस से आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं. तो आप एक अच्छे तरीके से अगर बिज़नेस करना चाहें तो उसमें आपको कामयाबी मिलती है. डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप वो काम किस तरह करेंगे. मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट एक नई रिपोर्ट के साथ हाज़िर होंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.